Pão por Deus, saco cheio, vamos com Deus. A local rhyme which translates to bread for God, bag full, we go with God. Here on the island of Terceira, falling on the 1st November, a local custom takes place. From early morning and often lasting the entirety of the day, children and families gather together to meet around the neighborhood and knock on the doors and local stores and greet with the words Pao Por Deus. And often they are given small gifts which can include chocolates, candies, bread, nuts, and in some cases, money. For those who think this holiday resembles that of trick-or-treating like in the United States, you are completely right. As an American born, I remember as a child, we would go to the houses of people in our neighborhoods and knock on doors and yell trick or treat. And often we would receive chocolates and candies. Dressed up as our favorite characters or spooky beings, the holiday of Halloween was often one of my favorite times of the year. To experience Pão Por Deus for myself, my wife and I spent a few hours of mid-morning with our little nephews, so I can see firsthand what this tradition was all about. We visited the neighboring village of São Mateus, excited beyond belief, and with little pumpkin-shaped vessels in hand, the little ones started their yearly tradition of going from house to house to ask for their share of treats. We were fortunate enough to speak with a local about his thoughts on Pão Por Deus. Penso que o Pão Por Deus nos tempos de hoje está muito fraquinho. Já não o Pão Por Deus como era antigamente. As crianças juntavam-se no dia de Pão Por Deus e corriam as casas. Que há uns anos atrás, e estou aqui a morar há cerca de 40 anos, todos os anos batiam muitas crianças neste dia de Pão Por Deus à porta. Hoje em dia é muito menos. Nota-se a diferença, uma diferença enorme. Mas penso que é uma tradição que se vai manter e que é importante nas famílias chamar a atenção a razão do Pão Por Deus e que elas vejam que de facto o Pão Por Deus é superior ao Halloween. Quanto ao Halloween, morte, são, como é que eu ia dizer, é terror. O Pão Por Deus é o amor, é paz, é fraternidade, é troca. Por isso julgo que as pessoas têm que pensar bem e continuar a fazer o Pão Por Deus, a manter uma tradição que é tão nossa, que é tão agarrada à nossa cultura. E no seu tempo, costumavam partilhar no seu tempo Pão Por Deus? No meio tempo de Pão Por Deus, a gente batia às portas, eram castanhas, milho cozido, broas às vezes, pão, ovos cozidos, que muitas vezes as pessoas davam. É isso que eu me lembro. E era tudo bem-vindo. Um ou outro às vezes dava algum dinheiro, mas pouco. E era sempre tudo bem-vindo naquela altura. Ah, certo, ok. Obrigada, senhor. Bom... O que é que vocês dizem? O que é o Pão Por Deus? Doces para ir na rua, O que o Pão Por Deus significa para vocês? é o Dia dos Mortos, não é? Não. Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos na América e noutros países. Aqui é o Dia de Todos os É o Dia dos Santos Santos. e é o dia de partilha, de dar e receber. É dar doces, receber E doces. tu ainda pedes Pão Por Deus? Já na festa. Não? Pronto. Tens a certeza que levas aí uma saquinha Não. com repousados? Tá bem. Pronto, ok. Lá, oh Laura, o senhor já deu. Obrigado. O que é que a senhora acha importante continuar com a tradição de Pão Por Deus? Isto é uma tradição já muito antiga, dos meus avós, dos meus pais, e era para ver se isso continuava, que já está muita coisa a acabar, e eu acho que isto era. Ver se essa tradição continuava, porque isto já está muita coisa a acabar. E no tempo da senhora, o que é que davam para o Pão Por Deus? O que é que as pessoas partilhavam? Partilhavam pão, era socas de milho, castanhas, milho cozido, era
era assim essas coisas, rabeçoados, às vezes uns tricões, E era assim, não e é? era assim, e eras muito feliz naquele tempo. Pois é. É Naquele verdade. tempo me E o deu. senhor me deu uma moeda. Agora Uma já moeda não. de Portugal. Agora é só bombons. Agora é só bom. Mas está bom, logo não se acabar. E o que é que se festeja no Pão por Deus? O que é que se festeja? Eu disse todos os santos. O que é que se festeja? Um dia muito importante para as pessoas saberem que têm que partilhar, que têm que ter amor ao próximo, que têm que continuar com as nossas tradições. É verdade. Desde o dia todos os santos, o dia que a gente vai, faz todo o ano. Normalmente vai ao cemitério, ou flores, nossas já lá estão. Pois é. E é assim. É, as nossas tradições. Continuem sempre, não é? Continua sempre. E com o Império, agora nunca abriu o Império. O meu irmão, que foi mordomo do primeiro voo do ano passado, é que teve essa iniciativa. E é muito E hoje, este ano, vamos a ver se a gente continua e os próximos continuam. E se não houver próximos, porque a comissão que faça, Pois é. isto É uma bom. iniciativa muito boa. É muito É sim, senhora. bom. É isto. Pronto, ok. Obrigada. Obrigada. What's up, friends, family, everybody who subscribes and watches this video. Hope you enjoyed the presentation of the video I made of Pao Por Deus. As you can see, I'm on the island Terceira right now, and today's the day after I got a chance to sit down and reflect on, being able to share and see the custom of that holiday with, family and, the little ones. Being from America, going through the trick-or-treating, everything, grow up and you see what Halloween's about, decorating and scary and spooky and stuff like that. What makes Pao Por Deus different from that, after seeing it for myself, is the sharing, the caring. They call it Pao Por Deus, they speak of God and stuff like that, but I think of it more like, a family tradition. Going through house and house asking for stuff is just exactly like trick-or-treating. And seeing the kids' faces, being happy about going house to house and getting candies, sometimes getting cash and sometimes bread and stuff. They're just it's really happy and stuff like that. Being able to talk to some of my relatives here and some of the people we got a chance to meet, they say that throughout the years it's changed a lot, because the island, a lot of the stuff here on the island has become Americanified, as they say. And Halloween is kind of taking over. On the day of Halloween, the kids go out now with their teachers and stuff like that. They go store to store, and on that day there's people out on the streets, and they give out candies and stuff like that. So from what I saw, and I can't tell myself because obviously I didn't grow up here to go and ask for stuff the following day, but there wasn't very many people. It seemed like we went to a pretty crowded area where a lot of people go to, because there are more older people that are home to give and stuff like that, compared to the village we live in right now. There's not a lot of people, and a lot of the old timers who grew up and really love this tradition, they see it slowly declining because it's not as popular. And the reason for this video is I wanted to bring it more attention into the holiday, because it's one that my wife loved, and the kids, they love it. And if it's not continued, then probably one day, probably my kids or our future generations, they won't be able to continue and share in the traditions of this holiday. So I just wanted to come in at the end of this video and bring my 2 cents into all this. And I don't know if very many people that live on this island are watching, but if you guys are, continue the tradition. I really like what I saw in the tradition and the culture and stuff like that, and I hope it continues, because it's it's different than Halloween. Even out now that I think about it, it's, even out there, it's you go trick-or-treating, and when I was a kid, the streets were full of people, of families, and in most recent years it's not. It feels like it's dying out.
I hope it continues. I know people like to stay home, and people are more worried these days. The world's getting crazier, but these traditions, we kind of hope they continue for the sake of our children and our future generations. So I just wanted to give my 2 cents in all that. If you guys ever do decide to come to the islands, it's not just celebrated here. It's all the islands in the Azores, and I believe from the research I've done is they also do it in mainland Portugal too. So it'd be cool maybe one day to go to Portugal and see it, or maybe some of the other islands and see what if their customs or traditions are different than ours here in Terceira. So yeah, again, thank you for watching the video. I do have a favor. If you are, from another one of the islands or from mainland Portugal, let me know on how you guys celebrate the day, and if the custom is declining like they say it is here, and if so, what are you doing to try to continue the tradition, to continue it on, if you are doing anything. So again, thanks for watching. I hope to see you on the next one. Check you later.